అండి అందరూ బాగున్నారా? వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ Telugukiwi. సో వీళ్ళిద్దరు ఈ రోజు ఏంటి వింటర్ వేర్ లో రెడీ అయిపోయారు అనుకుంటున్నారా? సారీ, నాకు కొద్ది కోల్డ్ ఉంది, అందుకే దావిన్ హెల్ప్ చేశాడు ఇంట్రో చెప్పడానికి. ఈ రోజు Matariki fireworks. థ్యాంక్ యూ. ఈ రోజు మేము మాతరికి ఫైర్ వర్క్స్. మాతరికి అంటే ఏంటి? మాతరికి అంటే మోదీ న్యూ ఇయర్. ఇంకా నేను డీటెయిల్స్ న్యూజిలాండ్ న్యూ ఇయర్ పిల్లలకి. సో ఈ రోజు వచ్చేసి మాతరికి న్యూ ఇయర్ 5 వర్క్స్ ఉన్నాయి వెల్లింగ్టన్ లో. సో ఆ షోకి మేము ఇప్పుడు వెళ్ళబోతున్నాం, మిమ్మల్ని తీసుకెళ్ళబోతున్నాము. వీడిని మాట్లాడినవాడు ఈ రోజు. సో వాటర్ ఫ్రంట్ లో ఉంది. ఇది వచ్చేసి వ్లాగ్. మనం వెళ్ళేటప్పుడు దారిలో ఫుడ్ కొనుక్కుందాము. ఈవినింగ్ 5:30 అయింది. ఇప్పుడు 6:30కి 5 వర్క్స్ స్టార్ట్ అవుతుంది. నన్ను మాట్లాడినివ్వు. సో ఈవినింగ్ 5:30 అయింది. 6:30కి 5 వర్క్స్ స్టార్ట్ అవుతాయి. సో ఈ లోపు మనం వెళ్ళి ట్రాఫిక్ లో కుదిరితే ఫుడ్ తీసుకొని అక్కడ ఫుడ్ ట్రక్ దగ్గర వీడియో తీస్తాను, చూపిస్తాను. ఫుడ్ చూపిస్తాము, ఏం తింటున్నాము. అండ్ తెలుగు అయ్యేసరికి చెప్పు. మరి మెన్యూ కూడా చూపిస్తాము. సో అక్కడ ఫుడ్ ట్రక్స్ దగ్గర ఏమేమి ఉన్నాయి, ఏమేమి తీసుకోవచ్చు అన్ని చూపిస్తాము. లెట్స్ గో అండ్ స్టే ట్యూన్డ్. Then let's go. Can you see how red that guy's light is? అంటే కార్ మ్యూజిక్ పెడితే కాపీ రైట్ క్లెయిమ్ పడుతుందని నేనే మ్యూజిక్ ఇస్తున్నాను. అమ్మ బాబోయ్, అయ్య బాబోయ్, అమ్మ బాబోయ్, అయ్య బాబోయ్. How does he say కదా? అమ్మ బాబోయ్, అయ్య బాబోయ్, అమ్మ బాబోయ్, అయ్య బాబోయ్. ట్రాఫిక్ ఏంద్రాయ్. If you remember from our old video, the Te-Papa, we get the ticket and then we're able to go through. If you don't remember that, comment down below what video it is and we'll tell you. But right now I'm just going to tell you it was in the Te-Papa Museum video.
ఇక్కడ అందరూ ఫుడ్ కోసం ఫుడ్ ట్రక్స్ దగ్గర వెయిట్ చేస్తున్నారు. లాంగ్ క్యూ ఉంది.
Here's the plan, because we need to go that way, which is actually seems to be against the flow of traffic. So what I would like you to do, you two are going to go Yeah. Definitely. But thanks, Mom. Move forward. వాళ్ళే వెళ్ళి అక్కడ మధ్యలోకి వెళ్ళి There's a deck that ఫైర్ వర్క్స్ చేస్తారు. Another one pushed in there. No, it was fireworks as well. They have different kinds of fireworks. So it was a double firework. Yeah. So that means the firework after the first one is gone, the second one happens after. Yes, that's right. Okay, let's do this. Bye. చూడు Because of the last one, that's very. బాగుందా? ఇక్కడ చల్లగా ఉంది, చాలా చాలా అంటే ఫ్రీజింగ్ అన్నమాట. సో మేము దార్విన్ చిన్న హాట్ చిప్స్ తిన్నాము, జస్ట్ స్నాక్ లాగా. Hello. Hello. సో దార్విన్కి ఆకలిస్తుందంట ఇంకా, అందుకని మేము ఇండియన్ రెస్టారెంట్కి వెళ్దామని డిసైడ్ అయ్యాము. దార్విన్ దా చూడు. సో దార్విన్కి ఇంకా ఆకలిస్తుందంట, మేము ఇండియన్ రెస్టారెంట్కి వెళ్దామని డిసైడ్ అయ్యాము. ఈ ప్లేస్ మీకు గుర్తుందా? టెపాపా మ్యూజియం. Yeah, so if you haven't watched the last video called Telugu Museum, please watch that now and please comment down below. అవును కరెక్టే. మీరు కనుక ఆ వీడియో చూసుండకపోతే ఇప్పుడు వెళ్ళి ఆ వీడియో చూడండి, నేను ఐకార్డ్లో ఇస్తాను. మీరు కనుక టెపాపా మ్యూజియం వీడియో చూడకపోయి ఉంటే ఇప్పుడు వెళ్ళి చూడండి. సో ఆ ప్లేసే ఇదన్నమాట. నేను తిప్పి చూపిస్తా. సో ఇప్పుడు ఫైర్ వర్క్స్ అక్కడ జరిగినాయి అన్నమాట. దార్విన్, ఫైర్ వర్క్స్ చూసాక నీ కళ్ళు తిరుగుతున్నాయి ఏంటి? అలా నడుస్తున్నా ఏంటి? ఎస్ డన్. వెరీ సరస్సు ఇండియన్ రెస్టారెంట్ అని చెప్పాం కదా, సో ఇక్కడికి వచ్చేసాం. ఈ రెస్టారెంట్ పేరు వచ్చి లిటిల్ ఇండియా, సిటీలో ఉంది. ఫుడ్ కోసం వెయిటింగ్. హాట్ ఉందా?
నేను ఇస్తా ఉన్నా. బాగుందా కదా? ధార్విన్, ఫుడ్ ఎలా ఉంది? బాగుంది. నచ్చిందా? Yeah. గట్టిగా చెప్పు. నచ్చింది. బాగా కుమ్మాడు, ఆకలేసేసింది పాపం. ఈవినింగ్ వచ్చాం కదా అందుకని. సో ఇప్పుడు ఇంక ఇంటికి వెళ్ళిపోతున్నాము. టైం ఎంత అయింది అంటే 8:30 అయింది. సమ్వన్ ఇస్ సూపర్ టైర్డ్. ఎవరు వాళ్ళు? మరి the end of the video. Hope you like, share and subscribe to Telugukiwi. చాలా మంది సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకుండానే చూసేస్తున్నారు. ఇట్స్ నాట్ ఫేర్. 76% అన్సబ్స్క్రైబ్డ్ పీపుల్ చూస్తున్నారు. కేవలం 20% పీపుల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని చూస్తున్నారు కొన్ని వీడియోస్కి అయితే. దిస్ ఇస్ నాట్ ఫేర్ అండి అసలు. ఇఫ్ యూ రియలీ లైక్ అవర్ వీడియో, ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ ఛానల్ తెలుగుకివి. సబ్స్క్రైబ్ బటన్ ఇక్కడ ఉంది రెడ్ కలర్ లో, అది ప్రెస్ చేయండి. బెల్ ఐకాన్ ప్రెస్ చేయండి. లైక్ చేయి. మంచి కామెంట్ పెట్టండి. లైక్ చేయండి అండ్ ఆల్సో షేర్ చేయండి. బాయ్.